Так, меня слышно? Прием. Первый, второй. Сейчас проверю звучание. Так, меня слышно? Я не знаю, заново начинать или нет, но я тут немного уже поиграла. И только сейчас решила стрим запустить. Так что попробуем с этого. Я уже 10 часов, да, поиграла. Весьма-весьма себе интересная игрушка. Ой, меня уже кто-то смотрит. Как мило. Ну, загрузки 50 на 50. И долгие, и быстрые загрузки. Когда как. Бывает такое, что перед выручай комнатой загрузка может очень долго длиться, до 10 минут. Бывает, что она очень легко проходит. Бывает очень долго. Всегда по-разному. This way. Так, это мой друг. Мы идем вроде бы как к сестре его. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot Теперь wandering здесь полно about all the time. приспешников Ранрока, Everyone и stays out жители of стараются sight. сидеть тихо. Here we are. Мы пришли, My моя sister сестра should be должна just быть внутри. inside. Пошли к сестре, чё? Aha! Sebastian, Себастьян, where did you? откуда ты? Is that what Это I think то, it о чём is? я We've been over this, думаю. boy. Shrivelfigs cannot reverse a Смог по curse. нему снять проклятие, ничто не Nothing может. can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried Но мы еще не There все is испробовали. no Исцелить ее cure. нельзя. Когда ты с этим уже When will you смиришься? accept that? Never. Никогда. I can Я никогда never не смирюсь. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Уходи. Сестра, прочь. I'm sorry you had to see that. Извини, что тебе пришлось это If you don't наблюдать. mind, Я I чё, юбка, just need a что ли? moment alone. Чё такого? Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Ой, чихнула. Кто меня смотрит? Можете сказать мне, пожалуйста? Мне все-таки надо возвратиться. Это кто? That boy will fray my last Это nerve. мальчишка мне все нервы. Excuse me, Mr. Прошу Sallow. прощения, Oh, мистер. yes, Ах, да, будет Sebastian's подруга friend. Себастьяна. Простите I моего apologize on племянника, он не behalf of my понимает, что пора nephew. He остановиться. doesn't know when to stop. He thinks he can help Думает, что можно помочь Anne, Анне, but но nothing can be ей done же for ничего не her. помочь. Неужто ничего нельзя сделать? Правильно. It could be that you've not Может yet быть, вы просто discovered the еще cure. не нашли средства. You Да, sound да, like вы говорите, Sebastian, что как thinking you know Себастьян. better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers Может быть, don't целители know everything, sir. ведут. Sebastian is single-mindedly Себастьян focused on finding a пытается- way to help his Нет, sister. я не могу туда If there is a наговорить. cure, Стремится you will помочь find сестре, it. если Your faith средства. in Sebastian is misplaced. Ваша вера, Some sort of dark magic Себастьян, cursed чистое Anne, безрассудство. and Анна the стала goblins жертвой aren't темной likely to магии. explain themselves И гоблины anytime не soon. спешат объяснить, Giving что her к чему. hope is cruel. Жестоко давать ей надежду. The only thing to Сейчас do мы now можем is keep Anne лишь comfortable заботиться о ее and stay out комфорте и of the беречь loyalist сторонников Ранрока. Надежда может и помочь. Понимаю. I understand what you're Понимаю, saying, о чем sir. вы, сэр. Good. I know what's Хорошо. best for Anne Я and как бы лучше Sebastian. для Анны и They для are my Себастьяна. stubborn brother's Они же мои children. дети, моего брата, такие же Especially прямо, как он. Sebastian. Особенно Себастьян. If you really want to Если be вы of help, действительно хотите you'll make помочь, sure Sebastian убедитесь, does что what he Себастьян should do, поступает правильно, not what he а wants не to творит, do. что He's вздумается. no Он idea даже не the harm he представляет, could do сколько if he дурного doesn't может stop. натворить, если не остановится. I hope you remember what I've said. Да Good day. Сейчас мне нужно поговорить с Анной. I'm sorry about Прошу меня earlier. простить, тяжело Those переносить эти bouts of приступы pain are боли. difficult to bear. Да, ничего страшного. Are you all right, Anne? Как-то она, надеюсь, я didn't тебе mean не to помешаю. You didn't. Все в порядке, Truly. правда, морщится. And Нет, I'm all right. хорошо. The pain Боль from от this curse проклятия comes in накатывает bouts, волнами и and приходит often внезапно. suddenly.
Тут It's некого not винить. anyone's fault. It's nice to meet you, by the Кстати, way. You приятно must be the new познакомиться. fifth year Ты Sebastian стала told me быть about. I новая am. Sebastian and I met my first Да, day мы at с Себастьяном Hogwarts. познакомились в мой In the первый Slytherin день в common Хогвартсе. Oh, the Гостиная common Слизерин. room. Ах, I гостиная. adored Я любила teasing first years about потешиться spotting там. mermaids through the Над window. первокурсницей. I do miss Hogwarts. Я скучаю по But I wouldn't городу. mind being in Feldcroft, really, if Я it бы wasn't so охотно dreary жила. now. Between the goblins at the castle and my uncle Читать, fighting with короче, Sebastian как-то whenever he's home. тяжело, It's not the cozy retreat it once was. потому что они Sebastian разговаривают и mentioned мешают. something about your uncle being an ex-Aura, Ваш дядя but был refusing to go мракоборцем. after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he Давайте was. лучше вы Uncle будете Solomon is читать. frustrated by what happened to me and by Сами. Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be Мне undone. кажется, все равно I можно can как-то. feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Ну, странно, если честно, что в мире волшебников невозможно вылечить темную магию. Мне кажется, ее можно вылечить. I'm afraid it's really up to Решил всё вылечить Sebastian, Себастьян. Похоже, он and не his откажется от mind своего seems to be решения. made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. Мне кажется, мы I'm найдем getting лекарство. tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий. Но ты понимаешь, о чем. Надеюсь, тебе лучше. Себастьян. Яблочко перекушу, что ли. Revelio. Буква R английская. Это Себастьян. Не трогай мой набор деливаров. Он не твой, Анна. Буква R английская. Это что вокруг, где находится. Там сундук, походу. Мне нужен сундук. Там 500. Очки в серебряном полуправе. Эх, Себастьян, Why will she not почему listen to мне me? не слушаешь? Речь She's идет о my моей sister. сестре. How are you doing, Как Sebastian? Себастьян? You got a first-hand Ну glance вот, of what I'm теперь ты dealing получил with. представление о том, I с чем мне apologize приходится for my иметь дело. uncle. Прошу прощения за дядю. Но он кричит на него постоянно, потому что он смирился, скорее всего, с этим. Мне кажется, все равно можно как-то найти лекарство. Он вел себя неподобающе, наверное. Ну, эмоции все равно его можно понять. I know he's angry, Он зол, but he's знаю. only Но trying его to do what he поступки thinks is best for Anne. продиктованы He's благими always намерениями. angry. Он всегда He's злится been с тех пор, angry как since my умерли мои parents родители. died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply У given меня up. Both Anne and кажется, your либо uncle Себастьян seem будет genuinely convinced that окажется nothing more can плохим, be done for либо her. мы I будем с ним refuse to встречаться. believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her Понятная entirely. болезнь. I miss Сравнима, my наверное, sister, с раком каким-нибудь. and I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. А куда мы идем? Я пропустила. All the debris you'll see is from whatever's going on at the abandoned estate. They've been digging for something. Вот это можно. Вот это на циферку и на колю. Ой. Так, не обращайте внимания, у меня кот бегает. Ну, пока что меня смотрит всего один зритель, который Up there даже не говорит, кто plateau. это. is where they cursed Anne. Хоть бы написал что-нибудь. This way.
В глазах ничего нет. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ramrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. A good wizard is a dead wizard in my book. Довольно-таки прикольно, честно. Мне нравится. Очень даже. Be used for better things than this so-called Папа. Confringo. I won't bet. I won't rest. Dead. No! You've made your last mistake. Что он сказал? Это была последняя. Are you sure you... На обычную кнопку. На обычную кнопку прицеливания просто так. How nice of На тебе. Что-то очень... Это, наверное, смерть. Why can't I hit you? Mooncalf, far from home, eh? Not quite. Put me down! Проклятие. Won't stop me. Pity, not quite. Oh, that was meant for me. Your spells glance off of me. Put me down! Much good love. Ай-яй-яй. На Г, короче. I confess, Это хилка. that was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. Жесть, конечно. Посмотрим по трансляции, если понравится вам Хогвартс, то я думаю, можно будет играть в него. Если Those нет, loyalists то deserved what they буду одна got. играть. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Но они пытались что-то спрятать, мне кажется. Ну, 50 на 50. Повод для убийства вряд ли. Они пытались Seems an awfully слишком violent убедительно response to a реагировать. child wandering by. Они что-то хотели скрыть. What were they trying to hide? My thoughts exactly. тоже всё это It may время be было grasping at интересно. Billywig's, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her. Либо Which could help me главный find a босс cure. Perhaps предложит you're right. вылечить Анну The loyalists are everywhere. в обмен на But they do что-то. seem to be spending a lot of time here. And it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Давай осмотрим всё. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. Посмотрим. Кирка. I've heard that goblin dig sites like Гоблинские these are раскопки popping сейчас up повсюду everywhere. появляются.
It's a wonder the ministry isn't doing more. Странно, что министерство не пыталось что-то там. Все, что видим. Так, там что-то. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Это место заброшено, Rumor сколько я was. здесь живу. Говорят, когда-то жил хогвартский профессор. Revelia. Ой, котенок, где-то, да. Хогвартский профессор. Если тут бы жил профессор, мне кажется, он тут уже все облутал. Ну, не денег, не деньги, конечно, наверное. Sebastian, over here. Do you Себастьян, think сюда. this was damaged Как by the думаешь, fire он the night that из-за Anne was пожара, который cursed? когда-то был? Could be. Может быть, хотя... But it looks как to по me мне, as though это this was сделано преднамеренно. intentional. Ну, чтобы не рассказать, наверное. Вот, блин. Так, просто вот это и вот это. This well looks Что-то familiar. мне это напоминает. Что? Камни. Sebastian, Себастьян, I've seen я this тоже before. видела. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. Одну минуту. Я сейчас I'll все explain in объясню. a second. Я поняла. Я все поняла. Подожди. Чтобы вам было понятнее, я немного по-другому объясню. Она пятикурсница, ее сразу зачислили на 5-й курс. И она древнюю магию видит. И ей приходятся сны и испытания, ей нужно проходить, чтобы магию освоить полностью. И она это все видела в своем во сне, как 4 или 5 волшебников создали вот это деревню, и все было хорошо. Потом умер брат младший у этой девочки. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do I you... found a pensive that day in the restricted section Памяти. with a memory that showed this Маленькая house. девочка еще была очень сухая. There was a little там была girl засуха. and a drought. The Волшебники. keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was Мне one of кажется, the это ее keepers. The мама. keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you Вот, ended up ты via его a рассказал об этом. portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and да. this Дом house принадлежал belonged to a преподавателю Hogwarts Хогвартса, professor который who was one of these Он не верит non-Quidditch ей. keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it? When you put it like that. The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers. Look at this. Пошли. Взгляни-ка. Someone piled this here for a reason. Уже нет. Is it blocking something? Only one way to find out. Есть только один способ. Revelia. Так, ничего не куда спускаться. Lumos. Lumos. Надо будет Why посмотреть. bother blocking a stairwell? Ага. There might be something here worth a closer look. Смотреть, что They've left all of this simply strewn about. так. Tells me they're after something big. Incendio! Fringo! Lumos. Lumos. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи маглы. И даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Корк почти осязаемо. Те, кто отправился от чумы, никогда не отправятся от боли утраты.
Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. Journal entry of Это же Isadora's. запись дневника I should hold on to this. Исил. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнение терзает душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять. А я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза? И при том знать, что я могла бы облегчить их страдания. Сегодня снова видела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применять мои особые умения для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries Похоже, are это from записи Isadora's из travels. путешествий. И чё? Revelio. Lumos. Так, куда нам? Интересно. Что мы можем делать? 4 это что? Нет, стоп. Arresto momentum. Так, Lumos. во-первых, Lumos. Во-вторых, изменяющее. Колдовское. Ага. Reparo. Lumos. О, Lumos. You're not going to не believe поверишь, я this. вижу крипту. I can see the Undercroft. What? Грезишь, что ли? daydream? Со мной тоже такое Because that бывает. happens to me too. Себастьян, походу, ей вообще не верит. От слова совсем. Не только не верит, но думает, она какая-то странная. Возможно, сумасшедшая. Но это не точно. Да уж. Мне больше интересно, кто меня смотрит. Либо же это я сама себя смотрю, не понимаю. Revelio. Lumos. Интересно. I know it sounds strange. Honestly, Звучит нелепо. nothing Честно you говоря, say меня уже sounds ничего strange не to me удивляет. anymore. Fair А то, enough. что света нет, просто не I can see настораживает. the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. Вот. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. Ну, как What тебе does that even сказать? mean? I'm not entirely Не sure, скажу наверняка, but the но по keepers словам have said that хранителей, it's a это powerful могущественная магия, magic that should only be предназначенная лишь wielded для by a их select планеты. few. And you can wield it. И ты можешь I её don't использовать, know, не знаю. but Мы с Fig and I профессором think that Фигом Ranrock думаем, has что somehow Ранрок found a получил way to каким-то harness that образом magic's power. Are использовать you эту telling me магию. that Ты хочешь сказать, goblins что may be гоблины wielding some sort способны of wizard владеть magic? магией That's what we're волшебников? trying to find Именно. out. Это и мы What пытаемся I do выяснить. know Я is that точно my знаю, ability что моя allows me to способность travel позволяет through these перемещаться сквозь windows, окна, I которые я see. вижу. Wait, Постой-ка, we значит, can мы get можем straight to the попасть в крипту Undercroft прямо from here. отсюда, а Омнис будет поражен. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Ясно. Что ж, тогда давай Well проверим then, этот невидимый invisible, тайный secret, ancient древнемагический magic проход. passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Если не зажечь, то они поползут. Они боятся света. Дьявольские селки. Ну, пошли, чё? Загрузка. Интересно, на трансляции можно собрать подписчиков? Которым будет интересно то, что я
беду. Себастьян, походу, вообще в афиге. Он нас спросит, почему... Why would the door lead us here? Sebastian, look. Почему она не в такой же форме, а где-то вот так? Потому что некоторые предметы, которые она находила, способствуют какой-то броне, либо чему-то еще. И поэтому находит вот так. Why hide a triptych Зачем here? прятать? Seems as if something's missing. Пока всё соберем. A note. Let's have a look. Вот видите, перчатки, темная кепка, это все можно продать, денежки собрать. Изящный комплект, плохой. Хуже, чем мой. Это что? Ворота, которые открываются. Интересно. Lumos. Интересно. Ну, поехали. Собрать. Никак не вращается. Anything Возможно, helpful in потом the notes? пригодится. В записке нашлось что-то интересное. A rune symbol. Рунический символ. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. И как ты отсюда уйдешь? Revelio. Я что могу? Что? Lumos. Lumos. О, выйти. Какая разница, так выйти или так? Непонятно. Может, в другое место выйду. Ну вот, собственно говоря, и Хогвартс. Ивс. If you singe my robes. Так, что у нас по заданию? Давайте посмотрим. Это карта Хогвартса, Космит, карта мира. Очень таки большой мир. Я надеюсь, только вот эти участки. Капец. Тут можно путешествовать по ним, так что не так уж и страшно. Так, магический просто прийти. Хватит мешок спасенных файлов. Мне нужно вернуться, выручай комнату. Окей, поехали вручай. Так, телепортируемся. Нет, давайте пойдем пешком. Я в прошлый раз пешком ходила. И у меня не так,
короче, у меня было все нормально, потому что когда телепортируешься по вот этим огонькам, I've always said that travel broadens the mind. то почему-то происходит такое, то происходит такое, что очень долго загрузка идет. Тут магия, мы тут выучили Левиоса. Кардион Левиоса. My family has a lot of Muggle Котика может traditions. показать. From my mother's. Find anything yet? If I could have a moment of your Чуть time, надо. Что надо? Can I help you? I believe you can. Честно I'm говоря, да. Sophronia, Меня by the зовут way, and I need help Сафрония. from someone who's at Мне least a нужна помощь fifth от year. ученика, как Are минимум you пятого familiar with курса. Herodiana Знаешь, Byrne? Георгину Бyrne. Don't Можешь не answer that. отвечать, конечно, Of не course you're помогу, not. никто, No one кроме seems меня, to не know of her слышал. but me. She's only the Между single тем, greatest она Depulso единственный master of all величайший time, мастер even taught заклинаний at Депульсио Hogwarts, со всех времен, briefly. даже преподаватель в Хогвартсе. Ну, как-то не впечатляет, если честно. She was Она just good просто at хорошо casting a владеет spell. заклинанием, только и всего. No wonder I've never heard of Неудивительно, что her. я впервые о ней Perhaps слышу. you didn't Ты hear что, me. вообще меня не слушаешь? I Я сказала, said the единственный single величайший greatest мастер Depulso master of заклинаний all Депульсио time. всех I времен. often read Я about много great читала witches in my выдающихся limited free фильмов, time. когда There are удается many. выбрать свободное время. Whilst reading about her, Сказано, что I learned that she built a создала здесь secret конкурс Depulso «Тайный зал», training room here at чтобы Hogwarts. упражняться в But in Депульсио. typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? if you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. There, you'll find a series of Понятно. I can't wait to see Herodiana's Я favorite все-таки ensemble. пойду Perhaps I'll make сначала по... кстати. Снаряжение. Перчатки надо поменять. Нет. Надо продать будет потом. По очкам. Вот, защита 45. Тут 43 было. Шляпа. Шляпки тоже надо продать. Тут что? Будем шотландский костюм. Все остальное вроде есть. Так, задание. Вот сюда поставили, пометили. На самом деле очень прикольная игра, мне нравится. Не Suppose I should переоцененная. look for that secret hall Sophronia told me about. Пожалуйста. It does sound interesting. Тайный зал, который говорил. Что-то там. Вот, тайная комната. Очень долгая загрузка. О. Я тут There всё you делала. are. Now, we need to show the beast you rescued, their new home. Им новый дом. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Ладно, You've done it! у вас получилось. But what is Must be. it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Охренеть. Что она создала? Пошли. I'd like to ask you about changing the Можно room's попросить тебя ambience. изменить Of course. освещение? Да какое освещение? Нет, в другой раз. Actually, perhaps Да, все. Пошли туда. Офигеть. Это она все создала сама. В тайной комнате. Look at this. Надо же, It's просто потрясающе. amazing.
Где Where вот are we, Deke? It seems to be Я a place for your думаю, здесь beasts с to вашим live, a существом будет vivarium of лучше some всего. sort. Это своего Oh, your рода... beasts will be quite comfortable Ну, here. да, читать They'll буду. live healthy, safe lives. Perhaps you want to Можете release them. выпустить, Let them посмотрим. see the new home. Пусть посмотрят на свой дом. Управлять тварями, нажмите. Не то. Это кто? Что я открыла? Во. И чё? Это все мои животные. Животных поймал. Довольно посмеивается. А третьего? Oh! По-моему, скучно было побольше наловить их. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space меня for all of them. Deke hopes so Пишите too. комментарии. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and Я должна she'll give you a поймать fair price for them. существа вот Speaking эти. of care, beasts that И are well пускать fed and сюда, потому groomed что и will provide you браконьеры, with valuable злые magical волшебники, materials, such as убивают. puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. Dick, как I shall Добби. let you know when I have some. Почти точно такой же. Он служит волшебником. Ага. Их можно погладить. Покормить, погладить. Deke thinks you are doing good work here. А где эта птичка? 4. А там далеко. Почесали. Так. О, мех можно собрать. Неплохо. Я с них могу мех собирать. Prepare. Ой, не то. У них одна и та же еда. Перышко. Так что животные нужны для того, чтобы собирать всякую такую фигню. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Я поработаю над ткацким станком. Довольно-таки прикольно, мне нравится. Так, о. Так, у меня тут созрело. Мне надо сварить, кстати. Вот это сварим. Вот это пару секунд варится. Да нет, вот это. Хилку надо. Много-много хилок. Околдуйте зачарованный ткацкий станок. Новая комната открылась. Угу. Или это та же? А, да, та же. Пойдем. Блин, лучше бы, конечно, все тут было. Так, зачарованный ткацкий станок. Какой стороной он должен быть? Без разницы. Так и все. Взаимодействие.
По умолчанию снаряжение имеет один основной показатель нападения или защиты. Вы можете использовать волшебные материалы и ткацкий станок, чтобы добавить и определить дополнительные показатели, и все же присвоить вашему снаряжению определенные характеристики. Всего несколько небольших улучшений могут привести к значительному повышению вашей силы в бою. Новых тварей можно спасти в логове из тварей. Или разблокировать, выполняя задания. Рецепты с характеристиками можно обнаружить в лагере бандитов. Окей. Тик-тик-тик. Добавить характеристику, посмотреть обновление. Обновить. Плохо. Добавить характеристику. Не все не имеют характеристику. Повышают урон и силу удара. Так, смотрите. Все просто ожидание. Мне нравится. That came out nicely. Хорошо, I should show надо Deke. показать Деку. В очках такой серьезный. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Спасибо, Дек. Так, сварилась. Давай еще пока у меня есть. Варим, 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 варим. Meet me near the ruins of Falbatan Castle. After that. Do not tell развалин anyone. замка. Тут он написал. Собрать лучше. Собрать. Dick, you should be proud of all the progress. 2 секунды. Собрать. Окей. На 16 хилок. В принципе, неплохо. Я думаю, стрим у нас будет на 1-1.5. Плюс-минус. Я думаю, видео записывать по часу не всем интересно будет. И думаю, просто взять стрим записать. Посмотрим, как выйдет. Кому как понравится, конечно. Ты что смотришь? Да, красиво. Так, какое у нас задание? К заданию. Встретитесь с Нати. Когда стемнеет после занятия, спасите. Давайте на страну пойдем. Положение на карту у нас какое? Ну мы прям туда. Надо было тогда не уходить. Пойдемте на астрономию тогда заново. Астрономия. Why do we have to take astronomy? It's not even magic. Какое отношение она имеет к магии? Это астрономия. Интересно, And your reading is The Dragon. Так, все, выпал дракон. Наверное, That's exciting, I suppose. Приключения? Perhaps you're due for an adventure. Я за отдельный стол села. Кому? Ladies, Девушки. Professor Shah. Профессор Ша. astronomy is Астрономия. not divination. Это не прорицание. You won't Вы не find the прочтете mysteries of the тайн cosmos космоса jotted out on your ни palms or at the на bottom of ладони, your ни на teacups. дне чашки.
Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Пожалуйста, свои телескопы. А у меня телескоп-то есть? Или один на всех? Холодно, видимо, сильно. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Такар. Почему мне еще телескоп надо? Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Сфокусировать. Сфокусировали. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Очень холодно. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Ясно. Урок окончен. Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Мне еще нужно куда-то идти, на склад. Tried to put off my stargazing as long as I could. A lot of good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know. Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. О, неплохо. Можно ночь. А почему тут парить не могу? Ладно. The perfect night for... I have the I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there... Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Судя по всему, один из них может быть прямо здесь, в Хогвартсе. Мы могли использовать его для поиска скрытых созвездий. Какой подвох? I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But... Ну, давай. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you... Пошли.
Many. Brilliant. You won't regret it. Так, где мы? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Lumos. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Нет. More coffee. You don't think any spiders might be lurking about? Oh, no. Not this close to the school, Amit. Look, there's a table. Смотри, что там. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. Масштаб. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Так, много вопросов. Я тут не напишу. Лира. Меня бабушку зовут Лира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Это все. Тут обычно животные. Так, какое у нас следующее задание? Я думаю, сейчас, наверное, выполним последнее задание. И все. На этом мы закончим. Встретитесь с Натиком, постемнеет. Куда идти? Встретитесь с Нати, где у нас Нати? Нати.
Не сюда. Получить 17 уровень. У меня какой уровень? Я 19. Тогда пошли. Карта мира. Ё-моё. Может, мне нужен был чеснок. Чеснока мне нужно еще первым. Блин. Ладно, пойдем тогда к этому Себастьяну. Так, Себастьян, где карта М? Себастьян в Хогвартсе. Не, подожди. Назад. Вот сюда тогда телепортируемся. Потому что если часто бегать, мне кажется, с ума сойдешь. Тут еще у меня есть метла, мы полетали на метлах. How nice to see you, my young friend. Кто это? А. Why do students always frown? Patience Lumos. up down. Это где? Это рядом был. Либо тут. Вот там. А для чего это дело? Так, это вообще непонятно что. Значит, на той стороне, скорее всего. О, книга. Так, хорошо. Lumos. Lumos. Ага, я поняла прям. Rebellion. Lumos. Там дают нужно бабочки постоянно. Rebellion. Блин. Lumos. Пошли, бабочка. А ты жди. Сейчас еще What are you up to now? что вы затеяли на этот раз. А вот. Все, бабочка дала на свое место. Убрать. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people Perhaps I've spoken out. I'd like to know more about it, if... Very well.
But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to. How horrible. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Я думал, ты хочешь мне... Все. Ради этого я шла сюда. А по столу бегать нельзя. Так, интересно. Ага. У меня все заполнено. Алло, Мора. Алло, Моро. Да, вскрываем замки как истинный волшебник. Вы думали, мы просто скажем Аламора и все? Не тут-то было. Mine now, demiguise. Сундук. Угу. Коллекция палочек. Блин. Я думаю, мы на этом закончим. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.